commentinga oyite ne banno ate oba oli awo. Tamale Mirundi Jr. Speaking about how Bobby Wine was arrested, Kyagulanyi Sentamu was arrested, and also giving advice to the police about handling certain situations. This is still Rant with Juliana and Emma. Thank you for keeping it here and subscribing. Leero lunaku lwa Sunday. Olunaku lulamba mbeera ndowooza ku media ennaku zino. Siwummula namu. Naye mbeebaza ab'olujjuliro mwebale nnyo okumpa n'abali ku peegi yange. Abantu ba NUP ebintu ebisinga bye mbayizeeko nti baagala nnyo eggwanga lyabwe era bali wiiringa okukola buli kimu. Njagala puroguramu eno ngenda kuba ya mangu nnyo ndowooza munsanze na mu mmotoka yange. Kituufu. Olina w'olaga. Ekisooka Bobi Wine ebintu bisatu byavuunuse. Bobi Wine alina omukisa nti yagenza okujjanga ensi ekooye. Ekyokubiri Bobi Wine kati kyafunye nti Mwami Museveni nze mbeera ne information. Manyi nti Mwami Museveni amaze okukitegeera nti abantu bamukyaye. Dictator yenna kasita ategeera nti ensi emukyaye. Aba essente zaagaana yaleeta bakusaasira bafulufiga essente ne zigaana kubanga ebizibu Uganda byerimu bya myaka 3 emabega. Bajja abasajja bano ne batandika okubba n'okuzikiriza n'okunyunyuuta ensi. Buli wamu ne bazimba nti sekita zino ez'amawulire ezaki zonna ne baziteekamu abantu baabwe. Ne institution ze wandisuubidde nti religious leaders nabo ne babawa ssente. They didn't expect anybody to come out to challenge them at this time. They thought that the succession plan oba succession battle at this time ejja kubeera very organized. Tubirabye mawanga malala. Kabila yali mukubi wa Ndongo wa Nemakindi yagenda n'afuga Kongo. Ifu Kabila omukubi w'Endongo yagenda n'afuga Kongo nga n'ekibiina ekiri mu buyinza kiki. Mwami Museveni yennyini we yajjira mu buyinza baamuvumanga waliwo omukyalo wamanyaga nti President Museveni bwafuka president mpasembwa. So Mwami Museveni alina okutubuulira yo okufuga emyaka 35 yakisomera mu ssomero ki. Teriyo ssomero lisomesa ba president. Buli omu asobola okufuga eggwanga lino. Kaakati Bobi Wine woba ogamba nti asobola kufuga eggwanga lino muyaaye muyaga ate amaanyi g'omuteekako nga gasusse. Kaakati singa Bobi Wine abadde munafu olaba yakwata Katumba olaba yakwata Muu olaba ne ono bamukwata ne bamusiba because one they have bategedde nti Bobi Wine yo position entuufu. Every government will react. Olwaleero keera ku makya bategeere nti oli opposition entuufu era ebyo bye bijja okwaga. Kali Mwami Museveni akoze ekizibu nti eggwanga we liba likukyaye ensi gifugiza ku kikumundu nga Makiferi bw'agamba. Mwami Museveni akitegedde nti akaluka n'agenda kabba bubbi. And everyone has come to realize nti akalu agenda kabba bubbi takyalina buwagizi. So Makiferi agamba intimidate the population ta abantu ge balabe bakuba amasasi. Ebyo biba ku president agenda okubba akalulu nti abali mu system bagamba nti tugenda kubba akalulu abantu bekalakasi. Let us initiate them before. But bamasasa ekibuga broad daylight kakati abantu batye. So that newe banakabba bagamba abantu batye okugenda ku street. Junior kyogamba nti eno pulani. Byonna ebiriwo pulani. Tosomangako ku violence. This is a structured violence, organized violence. 2016 okajjukira kalulwako baleeta crime preventers. This is a monopolitical presence of the army in another form. 2016 border 2010 these are all outfits of the army. Kakati this is the first election whereby Mwami Museveni azeeyo mu 86 yeye nyini kalaze entuufu era nze neewunya abeewunya Mwami Museveni nti ye katikana akalulu ajjeyo kalaze entuufu because this is the first election. Mwami Museveni wawulidde hit n'agenda ekitugumu teriyo buwagizi n'agenda Padeero teriyo buwagizi n'amanya nti Central Region emukoze emuvudde muso. The killing of Ugandans, it is organized crime okuva mu state agencies. To what do they want to achieve? Inundate them. Nina information about border emundu zaweddeyo mwamale. This is the first time when guns are in two people. Abamu babawadde emundu okwekuuma ababoda bayine emundu. Why subdivisions yali yasomeza aba intelligence services zonna yazikomezaawo. You are going to see the Sobis back in play. You are going to see the Chitatas back in play because this is the survival of a dictator. So when the dictator wants to survive, he unleashes violence. And violence is the last stage of any dictator. Because oyogedde ku kyokugaba emundu.
gw'okkiriziganya n'ekyo kye yakoze ekyokuwa abantu ababulijjo kati nga ggwe booli awo n'oba nga bakuwadde emmundu mu mateeka tekikkirizika because it's one sided. Emmundu ezo weziba walabye abantu abali mu ngoye za bulijjo mu kwekalakaso kwabaddewo ng'omusajja afuluma mu katale ne munno n'atandika okuba abantu amasasi. What does he want to achieve? Mwami Museveni akimanyi nti n'amagye gennyini enguudo ezabaddeko okwekalakasa because nabaddewo nga ndaba ebyabadde bigenda mu maaso. Enguudo ezabaddeko okwekalakasa waliwo abasirikale ababadde baseka n'abantu nga we bali batudde batunula nga tebabifaako because nawo bakoye system. Kakati Mwami Museveni alina options bbiri akitegedde nti waliwo abakoye system. That's why now he is creating a sub-militia presence of security. This presence of security is coming from foreign countries. You are going to see the likes of people omuntu tamanyi na Luganda takumanyi nti oli serebu tamanyi muna Uganda omuntu akwate emmundu natta omuntu broad daylight otaba muna Uganda. So ogenda kulaba okutabika kw'abasirikale militias ezibadde mawanga amalala. Militias zabadde akozese Congo, militias zabadde akozese Sudan because Museveni agamba nti you can use foreigners to keep your government but it is short lived. Foreigners don't fight for president until death. It's affecting Gaddafi. Nti yali akozesa nnyo ba foreigners okufuga aba Libya. Kakati Mwami Museveni kyaliko Bobi Wine amutuusiza ku kiseera ebyo byekolera Bobi Wine. Bobi Wine amutuusiza ku kiseera naye kye yalimu. Lwakasisi yanojanga Bobi Wine ng'ali mu nasa ekitongole kya Obote ekikese nga taata we yamutereka. Abantu bagenda tuka bagaye Bobi Wine wantu kubawo campaign for already twayingira danupu tomala na budde gende ewalala. Kakati omuntu kasita omutuusa ku level eyo nti atandise ofuna sympathy mu kalulu. Ne bagamba nti naye bannange kyo kiye omusajja omwagaza ki. So tuyina okuddayo byonna bikolera nuupu. Mwami Museveni atuusiza Bobi Wine okuba nti n'abali mwenaale mu gavumenti. Waliwo story gye baakubye wano nga balaga ababadde basupportinga Bobi Wine mu gavumenti. Bobi Wine has now ceased to be Bobi Wine. Bobi Wine is now in two people's hearts. You cannot fight an ideology. If a person ekidomye sumali okuterera ideology omuntu kasitaafuuka ideology ne bagamba nti Bobi Wine ne bwagenda wali n'agwa amawulire gakola ki gakuba Bobi Wine yagudde naye President Museveni olwaleero ne bwagwa people don't want to know. Kakati n'olwekyo if a person akujjeko amanyi what does Mr. Museveni has only one option intimidate society. They are going to arrest you babalumba kati mayumba emmundu ziweereddwa abantu era ogenda kulaba abantu abamu nga bajja ku center stage abatali mu system ya security kubanga ne mu security mwennyini mulimu abaagala President Museveni agwe. So the killings of people byewalabye okuba abantu amasasi Mwami Museveni akitegedde akaluka ntagenda kakola tagenda kawangula okabba initiate violence to civilians otta abantu bate. But it's actually two-sided. It is a two-sided option because one you must know that violence tebera teria ina monopoly ku violence. Abantu bano obanyigirize nnyo nze nalabye omwana nga atudde ku kipiira nga side emwe yakanga atena kanenga kituddeko ayimba nyimba za Bobi Wine. The generation that has stood up is very 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 dangerous generation. Nobody anyway. I've read the revolutions from French Revolution up to Philippines. I've read the revolution. Nobody has monopoly over violence. The NRM government can choose a way to malign democracy because special forces are taking over isi kusawa ya lero byabakama is a captive tachawa biragiro nze bwe natira President Museveni yagenda ekyaddondo okwewandiisa wano we babadde bamuwandiisa nga security esazeko byabakama. They are not passing through byabakama the isi chairman on the isi grounds. They are passing through the president. So what irregularities ezibadde mu kugaba company ezigenda okuba obululu ebyo bino tulina okubyogerako. The moment Mr. Museveni steals this vote nabba abana Uganda agenda kuba tatudde ku maanyi g'abantu. Ben Ali yafuna 99%, Byarimana yafuna 99%, kuizana 199, but their dynasties were short-lived. The best thing President Museveni can give this generation, because if you remove Mr. Museveni in this equation, the whole country will be stable. President Museveni is now a liability, not only to opposition, but even to the families of people of the NRM. Because the longer he stays, the longer instability we are going to have. So, Tamale Mirundi, abantu 58 n'omusobyo be bafudde. Bomanyeko. N'omusobyo. Naye omukulu w'ebyokwerinda amanyiddwa nga Eritu Mwine yavuddeyo n'agamba nti agenda kunoonyereza era alina statement gye yagambye mbu abantu abo kirowoozebwa nti abawagizi ba NUP be baabasse. Ensonga eyo gw'ogyogerako ki? General Tumwine
amanyi ennaku zino sikyayagala kwogera mu kiseera kye tulimu ntya nnyo kati okwogera ku mannya g'abantu mu kiseera kye tulimu but nze sijja kutya kwogera mazima General Tumwina alowooza akyali mu kodiwo waliwo video gye nakola ku afande muhoozi omuntu omu naŋŋamba nti by the way ekyo kasobola okukikola mu Uganda n'otakwatibwa nasula wansi w'ekitanda okumala era ababba ebintu byange abaalumba ewange naku zino mbadde nsiise nnyo nga nkyabanoonyereza omanyi ffe tulwana ntalo za busungu osooka n'onoonya nikuba security yagaasi yalumba noga force kyerumba ejja nenyingirira so what am I saying General Tumwina akyali mu kodi wa politics okulowooza ne baamini babyogera buli omu in fact balwa akasisi batuka ekiseera ne bagamba nali Makerere University nga nkyasoma omwami ono yafudde Shabani Bantariza yagamba nti yajja mu lecture room n'atugamba nti tujja kubatama ebyokulonda mutuuke ekiseera nga temukyayagala kulonda and we took it literally nti bajja tutamya but we had a message that we shall kill you otuuke ekiseera nga tukyayagala kuba mu Uganda kakati bino bye tulaba nga amaze okufa and I remember that suspending this is what this guy meant that we shall intimidate society because akalulu kaba tekabatwala lwaki bakatya nze manyi nti akalulu katwala mu Museveni ekyo kyo kimanyi point black omuntu yenna ayagala okudda ku violence ekyo kijja kubeera short lived kijja kubeera long lived because these days ne bw'owamba government you cannot enter European African Union until when you elected they want presidents sibye biri ebyabamini bw'owamba government noyingirirawo no the policy of the AU is clear you go back to election kakati n'abali majja ne bawamba government ekibayamba you make a transition a government and you go back to election so what am I saying the general thinks we are still in the cold war politics but ISIS is there we have seen presidents going there I don't know whether General Tumwina has led the president in Africa Uhuru Kenyatta yalekawo bwa president nabwe yambula nagenda mu ICC omusango teguvunda leero tolina kyokolamu nga weekwese videos ezo ziraba ze bakola abaana nakwata ekifaananyi ne baleeta n'amaka omukungu gy'asula n'abaana be ne baba ebintu ebyo mubirabanga ebyokuzannya n'ebyo ebyaviirako Rwanda abantu kasita batandika okutuuka ku level nga omuhutu n'omutuusi batuse ku level buli omu okunoonya munne gy'asula n'asirika gundi osula wano bannaffe eggwanga lyaffe liriraga lyetaaga kusabira because tulina abantu abanyunyusa eggwanga lino abatagala teekawo transition ekizibu kiviirako amawanga okugwa ye dictator okulowooza nti agenda kasitola ba violence President Museveni yali ayagala yekitegedde takyayagala kati akola amagezi gonna naye tagenda kuwangula teri mukulembeza awangula generation tekiriyo nsomye ebyafaayo tekisoboka na busobozi ne bwoba ne sente tezigula generation olwaleero osobola okunzita bajja kututta ekyo kyo tukimanyi naye tugenda kusigala ku mazima bajja kututiisatiisa naye tugenda kusigala ku mazima kubanga ensi emaze okutegeera nti Bobi Wine ono gw'owaayiriza n'okuwaayiriza nti alina bafolena mbu akolagana basiyazi oyinza okwogera ku busiyazi wano mu Uganda wano president bwe yasayininga etteeka ly'abasiyazi bane abadduka mu parliament odikuba baali babe bennyini abatula mu cabinet twogereyo abaliyo can you talk about homosexuality 60% of our budget is funded by who so when it comes to government funding is a mubba getting funds from foreign countries that is good when Ugandans who are aggrieved abana Uganda bali ebweru ababonabona bana bali wano Saudi Arabia abo beba foreigner can you say that citizens who send money to people who are waiting who are Ugandans are foreigners so the word foreigner is now turned into something else that when the government gets money Museveni wabagenze mu European Union abagenze kolachi abagenze kujayo sente z'abazungu kakati besi je wano bamuwayiriza sigwegusa senga government ewayiriza besi je wano bamuwayiza mbu akolagana ne ba rebels ne bamuteekako tourism but did they get proof no this is a government General Tumwina yayina okwegendereza statement z'akola leero osobola obyogera you see the bad thing with the law you can use the law when you have the power but there is a time when you want to use the law when it is very far when you cannot grab it today Gaddafi's son is nobody we have seen powerful dynasties fading away falling down because of leaders being myopic not to know when they are supposed to stop leading people you cannot lead a generation that it is not yours that's the truth a generation fights a leader
Lera abavubuka bagala entertainment industry ginweze. Oyina babala mu abasuubuza abagizanyiddemu. Ogenze wano mukoze karantini ow'ekisiru mu banyankole. That's why n'abanyankole tebakyamwagala. Amata bagaguza company emu. Tosobola kutransferinga amata kuva ku district okudda ku ndala. Bateekawo karantini. Ennoni baani abazitwala? Bobi Wine abadde azitwala. You cannot fool everybody. Tumanyi ababbi sente za COVID. We know them. Olunaku olw'eggulo twavuddeyo ne tulaba abantu nga bakulembeddwamu Kyagulanyi Sentamu basabira emyoyo gy'abagenzi abattiddwa kaŋŋambe nti abafiirire mu struggle. Ndowooza Kyagulanyi yekka akyavuddeyo okulumirirwa eggwanga lino. Olowooza akabonero kano tekaakange kange omukulembeze nakyemalira ali mu buyinza naye n'abaako kyayagala okukola. But let me tell you, we also have a responsibility as people in the opposition. When I talk about opposition, I don't talk about people who masquerade. You see, you can be in opposition when you're not in opposition. Yeah, that's it's true. like you can be a police officer when you're not a police officer. When you just have a name, we call it misnomer. Ekintu ekifaanana nenga si kyekyo. Ekyefaananyiriza ekyo. Kakati abo opposition kiba oyogerako abavuddeyo kikonde eminga. Waliwo abo opposition abatali mu opposition. But also as people in the opposition, we have a responsibility. Saagala kulaba muvubuka akwata kipiira kwokya luguudo. Oluguudo terulina kye lukoze. Saagala kulaba muvubuka, there is omuvubuka gwe nalabye era nebaza nnyo omusirikale eyabadde akuba omusirikale akayondo. Don't ever put yourself in that risk. There is a change of power and the power is going to change. Bobi Wine asiba atugamba tugenda kuba mwami Museveni akalu. Singa twali tukole fujjo kubanga babbe engoye zaffe. Ne bateekawo Merisha eyambala engoye zaffe. Nina n'omuvubuka gwe nalabye nga asaba sente ku kkubo. Oyo si waffe abo si baffe. Gavumenti ye batuteekamu. Bakole fujjo bavumaganye ekibiina kya Nuupu. Kubanga yonna mubakubye mwabakuba emisango wano mu kooti goloza babalamuza basala emisango bali basiru twasooka genda ku nguudo tudumba ebintu by'abantu twoke gundi basooka bagisala emisango kiba egundi ono yasala omusango gwa Nuupu Justice Kabiito twamala kumubulaibinga nabo balaba amazima buli omu akolerera ggulu goza teriyo beenaalemu bavuddeyo ne bagamba nti naye bannange kimala kakati n'olwekyo abavubuka banne naffe tulekerawo okubeera excited ennyo tolumba musirikale alina mundu mwami Museveni yaleese abakalamojja nina serebu gwe mmanyi w'amannyo badde bamutidde ku road block ejjo abagamba musandi so tebamumanyi wewe yiko nani yiko lankai yuwahu tebabimanyi basajja babajje Kongo okwatira wano omusudani oba omukongo nga bakulese ne tukubuuza nti agandi nga tomanyi nti je baleko nga tomanyi ne tukubuuza bonzi nogaako masavante Kongo boogera Lufalansa okukwatira wano kakati babalese bajja tubulira oba bowe bali bajjako Kabila twaliyo omusudani omukwatira najja kutubulira oba Salva Kiir we bali bamujjako twaliyo. We don't want any when the president is talking about foreign influence, we don't want soldiers who are brought given Ugandan uniform to kill people, and we cannot accept that. Ne president nasigala nga akozesa nze simanyi oba president bw'abalayira alayira ku ma constitution ye n'alemu nakati bakamba I'm swearing in to protect the constitution of Uganda. And what is Uganda people. You cannot say that you are the system. That's the problem. Nti bano abali mu magye abakungu balowooza ye system. The system is Uganda. Muzeeyi ayina mutabani we gw'ayita Muhoozi. Muhoozi oyo emabegako awo abantu babadde nga babireeta nti ayinza okuba ye yalagidde ababadde bambadde engoye eza bulijjo okukuba amasasi mu bantu. Ekintu ekyo Muhoozi amaanyi agajjawa wadde yakulira amagye naye otuuka otya okulagira omuntu akuba amasasi mu bantu. Muganda wange erinnya eryo lwaki tetulivaako mu kiseera tuliveeko bubi erinnya lya Muhoozi sooka omuleke naye nga muleke tuli mu discussing omanye embeera gye tulimu mwana watu teri nnomo mwegendereza aba boda owa boda kasita atandika okubuuza nti owagirani mwegendereze nnyo abantu wano wammanga omuntu yenna kasita omulaba nga amagamaga nga kuvaako emabega bannaffe tubaagala mukyali balamu embeera gye tulimu teri nnomo abantu b'ebweru tebamanyi kiri wano President Museveni yagabye emmundu mu bantu nti omuntu akube esasi media eri censored baba wadde amawuli baba wadde set wano mwali mwekalakasa nga balaga firimu abantu abafudde media teyinza bakuba kwa eri censored
and media bwefa era mwe tubebaza nnyo kyekitu mukireetanga we kiri kakati bali muki bali mu nkwawa so n'olwekyo mu kaseera kano ke tulimu naffe tuyina abantu bati nze kyendaba ekiriwo nti bano abali mu majja abasinga obungi bato they thought that they would bajja kwata obuyinza by this time they didn't expect Bobi Wine okuba nti apolinga crowds bwe zityo so bali mu lutalo lwa kulwana ekitagenda kuyamba gwanga but tumuveeko tudde ku gundi endala muleke oyo muleke njagala nnyo nga nkyali mulamu nga mukyanda ku lw'ensonga z'ebyokwerinda muleke oyo olw'okukuuma akalulu kaffe kuba abantu bangi tubasuubiramu ekyamaanyi okukyusa obuyinza no abannayuganda bakole ekintu kimu mu Uganda tubadde ne voter turn up president ng'angula miliyoni ezo 5 Trump yafunye miliyoni 7.2 teyabadde president why mu America voter turn up y'amaanyi teri president abbakalunga abantu bangi balonze kati ono akola Jerryman mwami byabakama njagala nnyo akube polling station ezibaddewo ez'ekibbi kibimba eje balimu omuceere ajja tubulira obululu emitwalo 3 gye bwavudde njagala nnyo akolerwe rabbi ebyo bibadde bakube birwako gye byabadde akube eby'ekibbi lwerabbi obululu emitwalo 5 gye balimu omuceere njagala nnyo akwate Namasagali polling station atubulire emitwalo 10 gye gijja okuva gye balima coffee omanyi mwa Museveni adabbo bululu emirundi akwate Mabira village atubulire polling station ebeera mu Mabira gye yafudde okweza abantu emitwalo 5 kakati mwana wattu gerrymandering temamu constituency kyeta kimuyambye because everyone kati ali annoyed tinebo temamu constituency abo opposition we bateke nte kikyayamba kwa buli omu opposition natidde mwesigo oyo eyakwata Bobi Wine mwesigwa family yali ne Kayihura nga bagamba Kayihura ayagala kusula government ne bamukasukeri kati yebambye aloza wana akwata Bobi Wine mbu abantu nti ajja kusanyusa bano ba master tebakyaliwo bbanga ddene so tokuba akalulu tukuuma akalulu kituufu naye tukuuma emirembe abavubuka mbeegayiridde don't be tempted bana basajja bamaasina naye olowooza akalulu kano kanaabeerako amazima oluvannyuma lwa bino byonna ebize bibaawo kuba wadde tugamba nti Bobi Wine bamuyisiza bubi naye era kkiriza nti n'aba opposition abalala emabega kaawo bakutte kasajja kattu kano Katumba ne bakakanyuka kabanga ngakana toleta Katumba manyi project ya muntu toleta Katumba mbo babuleeta kajje kasaininga ku DRA form Katumba wabanga don't gundi njokera ku bantu bali mu maka well naye ate abantu abalala era babakubye kakati olowooza gwe bw'otunulamu manyamuli emabeka bw'otunulamu olabanga okulonda kuno kunaabeerako amazima oba babikola ku dyekadyeka bantu has a responsibility to play Bobi Wine toyinza mukwata lwa COVID si ya implementa webiragiro bya COVID but the EC has its role to play but right now it's not functioning and if the EC is functioning the people will make it function. You don't worry. That is what we call the law of nature. So should we call it pressure? No, that is what we call the law of nature. If Byabakama justice does not organize a free and fair election, if justice Byabakama, nga bwatandise okwekweka mu COVID. Batugambye notuga nti yabadde awandiise resignation letter. Yes, still in charge and is very annoyed by the way, let me tell you. He's not in charge because Bobo yagala kwata Bobi Wine isi ino kuandika baluwa edi Bobi Wine. Yeah. Nti ku nsonga bweti ne bweti tukwagala. Naso kagenda it's not the police. Byabakama ya directing police okwata ono. Siba no kwetumikiriza kwata ono. Omukwata COVID regulations Bobi Wine alina okwepulimenti ya COVID regulations. Kakati Bobi Wine atule wali agende ku campaign addeko mulyango gwe toyambadde mask. That's not his work. He's a presidential candidate. Bagamba nti akunga abantu naye simuuliranga akunga abantu pozi ng'omukutte n'omukwata mu helicopter n'omuteeka mu helicopter n'omukasuka ekidepo National Game Park era bajja kujja. So the problem is not okukunga abantu, people come willingly. There is a time tetwagala take precedence mu ggwanga nti polio wanaaba omungi ennyo nga president aliko agamba polio mungi temukuba nkuŋŋaana nti measles wanaaba omungi nga president aliko agamba nti measles mungi temukuba nkuŋŋaana. This nonsense should stop. The election law is clear. If COVID was a natural disaster, we could go to the state of emergency. That's when the constitution now goes away and parliament sits to make other laws that will govern this process. But if we are allowed to go to this election, when the constitution is still around, we are supposed to respect the law.
Kituufu. Okitegeera? Kituufu. Naye tuli mu state of emergency yagigaana President Museveni kuba taamu ye gwako mu May nga 5. Kakati bwe yali ayita state of taamu ye bwe gwako nga speaker akwata. Kwa mu kibala aba avuddemu. Kati speaker yagamba nti oyo nze amukuumiddewo oyo singa yagenda dda. Kwa naye bamutya. Tebamwesiga. Kakati President Museveni ye mwennyini nga tatutte nabo political actors. The police would have sat with the political actors, political aspirants to forge a way how these elections will be handled. But Bobi Wine will not clean your mess. Minister ya Health twajiwa sente meka. Waliwo omwami omu ku kitongole. That is unacceptable. Omu akola mu kitongole ekya law mu mateeka. Yavuddeyo n'atangaza nti singa omuntu abadde mu office akozesa products za office eyo ng'ate anoonya akalulu kibeera mu bumenyi bw'amateeka. Olunaku olwaleero tulaba nga Muzeeyi Museveni bw'aba agenda gy'alaga okukola kampeyini ze bakozesa mmotoka za gavumenti ezaamuweebwa ez'obwa pulezidenti. Olowooza ekyo tekimenya mateeka. President Museveni kizibu kye twakola. President Museveni ayingira akalunga president is backed by the constitution. The constitution of Uganda backs him. Nti obiseera ebimu ekyo kyokka kye twakola ekizibu nti mwami Museveni teyandize na majje ku isi nga bamunominatinga yandigaleseeyo ne ajjanga president kubanga taamu ye eggwako mu January. Abamerika bo baakola nti ne Trump abiina avamu mu White House nga mmeka bamuwangula naye avaamu nga mmeka atanaba kutuuka kyali mu White House transition but the Americans Trump tasobola kusayininga ndagaano nedda asobola kubanga waliwo ba president abaduumirako n'entalo nga bamaze obbawangula n'aduumira olutalo ne bagenda ne balumba eggwanga eddala but tulina okuddayo nga ekizibu kya constitution tulina okumujjako bano bonna baminisita bo tebalina public servant talina kwaniriza. President Museveni wano yayalinizibwa Jennifer Musimu mu kaluka 2016 RDC talina kwaniriza tolina kunoonyeza kalumotoka ya government n'olaba abaminisita nga bazinoonyezaamu. Speaker wamulaba nga bamunominating yagendera mu benzi ye ya government n'agireka but the president because constitution ye erina okutereezebwa naye kati bw'oleeta amendment si ab'enalemo be basingamu obungi so we should make the electoral clear. President Museveni nga tumuggyako powers but ali backed by the constitution right now. Tamale Mirundi Jr olowooza mu Uganda wano tulinawo rule of law? Ate kyo ita separation of power yebiki. The parliament is independent from who? Nga speaker bamulondera Ntebe. Yes, kati wa independent ku President Museveni wano yakola ruling mu bya COVID. Ababaka beewa kuba bagabira buli mubbi. Ne bakwata amaje ku sawa y'olwaliro natidde ba lecture be mobs bakayanira sente tebannabaze basasula. Nenga mu supplementary budget twawa classified twajiwa classified budget. Classified ze zente zitatunulwamu kwa mwami Museveni yayingira kalunga ina trillion 6 ebyo nabyo uli classified zote zitunulwamu ezo tozirabako toina kunaku parliament tezitunulwamu eziri classified amajeni tugawa classified budget etatunulwamu nenge ebyenjigiriza bikyali bibi kugula mundu. Uganda bagifulumiza nga yemu ku nsezi singo gule emotoka bya tear gas ettaki n'amasasi nenge balwaliro mabi kakati dictator wabatuse kweyo level tiyasingo gule ebita bannansi obuyinza oba bumuwedde kakati dolwekyo tulina okuddayo omwana watutereze constitution eyo be babaka bamwe batabagamba wano akalulu akawedde abalamuzi gwe tubasoma ruling y'abalamuzi abalamuzi mu kalulu akawedde baalulinga nti tukkiriza obubbi bubaddewo naye muteeke na bino nabwene bwebiti mu nkola electoral reforms isi ne bagiga nti olina okubeera independent. How isi ebeera independent sente zayo talina kwati kuzisaba parliament naye bakyusa bukyusa linnya ne bateeka independent isi nga biri electoral reforms ne baga nti kale president waba alonze akulira akakiiko bakamishona bakamishona abatukulira ebyokoye because isi ina bakamishona mu buli region abo bo balondebwe political players bonna nti twagala gundi ebyo babigaana. Isi nekusaya kakati etwala budget ga laptop tugula mpya buli kalu tugula laptop gomanyi laptop emitwale 5 okwetula polling stations zona waliwo omunene akalwe kagwangazi zingako buno bwe tulonderamu obwo bubokisi babukabira munte kasita akaluka gwanga batwala kufamuza kakati isi yo ekola gwa kusindika budget kakati mwana wattu President Museveni campaigningira mu motoka ze n'abasirikale is backed up by the constitution of Uganda. So tulina okudde tusoke tumujjeka amaanyi ago mu constitution kwa tamu yeggwako mu May naye nga saawa zino kikyasoboka anti mwina parliament enfu parliament teri independent
judiciary teri independent kasita omukulembeze akozesa etteeka okumubenefitinga judicial service commission eronda abalamuzi amanyi emuwandiikira ssebo kati osanga president parliamentary committee eyevetinga baminister waliwo minister atalina bigezo naye nga ali mu parliament ebyo byonna biyitawo parliament gye tulina okutereeza kwa president Museveni yatunya mu abakola CA constitution bali balina bias ku bwa president alina manyi mu constitution parliament mama nachobe ne wabayagala sente ayitawa mu parliament teyejjirayo kakati bwosanga ababaka baffe bano bobe babimukolera ejirimiti ani yajijjako parliament yajijjako so president Museveni akalulu kano Bobi Wine asobola okuwangula akalulu. One, if we do electoral education, obululu bungi bubeera invalid. Omuntu yalowooza manvuuli kyekisinga obukulu okupuliikinga simbo y'ekibiina era owulira nalonze baasi nalonze manvuuli. Kakati we should preach the symbol. Ne electoral education abannayuganda tebamanyi kutiikinga. Kasita amuwatiika ennene omu yaloza nti bw'owa Museveni ne Bobi Wine nti banaabugabana n'oli namuwadde tebabimanyi nti akukali invalid. Gwa Africa esesa abakulembeze bafutula mu African Union ng'obululu bubiri buli invalid. So what should Bobi Wine do? Bobi Wine has been accepted by the whole country. Olwaleero n'obw'omuteekako amajjati tebakyasobola mutta. Nedda mukwate kolabe era bamukwata mu bukwasi kuba bakwate emirundi ebiri gwalera beko nga bankwata hey what votes bakupima votes naga nti onazitowamu onotazitowa onakola bwati so Bobi Wine okumukwata is to disorganize him. Bobi Wine okumukwata kupima votes bazirabye nti ekibuga kyaka gozaita kimanyi oyoza takimanyi alikolwa muntu oloza takimanyi alina ku intimidate nga isi kakati dictator wabatose ku level government batechadda. There is a stage at which buli omu wakkiriza tuchita lame dark presidents nti atudde ku ntebe ye ne abantu tebakyamuwulira. People have disobeyed the authority. But okuwa abantu babulijje mundu nze nina ebintu bingi byemanyi byesasobola kwogerera wano nsaba abakulu abali mu byokweri ne bwe munagezaako kukwata people power bagala na kuteeka mundu mu nyumba z'abantu abakungu ba papa baveyo bagaye nti bano emundu bulijjo bafalina ze tubagamba zizino ebyo abantu tebakyabikiriza. Mwami Museveni ne bwagamba nti olunaku Christmas ya 25 nga yajogedde abantu baddeyo kalenda yaabwe. He has lost trust in people. Mwami Museveni yali akatuuka wano n'agamba abantu sente bagende mu banka zonna bazirekeyo abantu ne babikola. Mwami Museveni we yaleeta wano immunization processes eddagala lyebasooka okukuba abaana ne bafa bwe yaddamu n'abagamba tuddeyo tu immunizing abantu baddeyo ne bakola ki ne bakola immunization abaana ne baddeyo naye nga liri eddagala lyalifu edda lye bakuba abaana ne bafa ne yaddamu n'abaga. So when the president loses trust in the population, when the president wants to use money kati bano bafolo figure beekuba babajjo baani because the sente ziweddeyo. Kino Museveni kyamuwadde kyakuyiga kubanga abantu we bavuddeyo ne balaga nti nno obutali bumativu olw'enkwata gye baakuttemu omukulembeze. Muzeeyi Museveni yavuddeyo emabega kaawo n'abaako byayogera era n'ategeeza nti abantu bangi bajja kufa okutuusa nga bakkiriza kyembagamba. This country is ruled by international and global actors. Okay? That is it. You see, is initiating you. Yekitegedde tujinokabba. Semwogerere bamubbira mu biveera. Akalulu k'ebiveera era jje n'omunyamuzi banga yetwa Basemwogerere ebiveera tebyadda mpaka nakati. Kakati kana akalulu ogenda kabba otya. Ng'ensi yonna eri ku Bobi Wine. That means you are supposed to kill, to intimidate. Ebyo byonna byowulira I will crush. Biki? Yes, you can crush people, you can kill people, but short-lived. Even the Gaddafis, the Mugabes used to do so. Mobutu mutabani we yali asomera Bufalansa ng'asoma dde. Lumu yerabirayo ekitabo ennyonyi n'ekyukira mu kkubo n'eddayo n'ebikola ki? N'ebireeta. So this country has seen powerful people. Very powerful. But me, what I know about Ugandans, they are very obedient people. Wadde baliiriddwamu olukwe abanaddiini. Wadde institution ezetukkiririzaamu ez'aba-religious leaders zituliiriddwamu olukwe. Institution Katikkiro ow'ekitiibwa Mayiga yavuddeyo okuvumirira embeera eno. Abalala bonna bakole ki? Naye nkulayirira eggwanga lino eggwanga we liba lifa abatamanyi tebanyenyezebwa naye abamanyi ne basirika. Bwe tunaaba tuzze ku levo ey'okutta abantu ekyeyonoonero, bwe tunaaba tutuuse ku levo ey'okuwa abantu emmundu balumbe abalala mayumba gaabwe, banne mbalayira tujja kuba tetukyalina choice kubanga akabinja akatufuga tebawera bantu 1,000
nebe bafuga eggwanga lino gwe tewasoma gundi genda osoma akatabo ka King Louis owe-14 bwe yali afa maama we yamugamba my son you are not immortal we are people who can perish. Always balance the equilibrium between the rich and the poor. Kubanga abaavu be basinga ki obungi buli wabeerawo income in balance ne tutegeera nti COVID-19 ministry ya health twagiwa over 5 billion ne wabaawo omugwagwa mu media eyawandiika mbu yagenda kuba billboard ya billion emu novaayo byonna biteeka ku Bobi Wine. Bobi Wine omukolera mawulire Bobi Wine enalemu ye muzimbye olw'ensobi ze bakoze. Mwami Museveni buli wayogeza olulimi n'agamba will crush them. You have segregated Ugandans. We are going back to apartheid because your role is not to segregate Ugandans and people will stand with Bobi Wine. For us, we are ready to die, we are ready to be killed as long as we talk the truth. That is the truth. Emabega kaawo bavuddeyo ne bagamba nti olutalo lugenda kuba lwa busosoze mawanga era lwe lugenda okujjako gavumenti eno eriko naye ate bo ng'aba NUP bakivumiridde. Tamale Mirundi Jr, olowooza olutalo olw'obusosoze mawanga luyinza okujjako gavumenti? Tewali muntu akkiririza mu byamawanga, tewali muntu akkiriza mu by'amaddiini. Omanyi kye tulina ekizibu nti buli omu ayisaawo by'ayagala. NUP teri ku byamawanga ne Uganda tebali ku byamawanga naye lwakuba nti tuyina gurupu bw'ovaayo n'oyogera gagamba oyo ayogedde bwati kubanga balina kye baprotecting. Omuntu lagana naye abakungu b'amagye lwaki bava mu region emwe, ekyo nakyo kiri tribal. Isn't it the truth? Kati gwe vaayo onyonnyole engeri gye mubakola ki gye mubakuzaamu. Goyinza okukwata bebi nga alina kondomu nga wa myezi 3 n'omukuba embooka ezimutta yabadde agikozesa kakati fo tukwatira kifo aba balinnyisa kakati n'owulira engalabi z'emitwe banne ze mpulira Uganda naye ng'ate amagezi era n'ekyokusalawo kiri gye tuli kubanga Bobi Wine bwe yagenze mu Acholi Abacholi bamwaniriza bulungi ababbe ettaka mu Acholi waliwo nti ono muganda ono muki thieves mafias so abaleetedde eggwanga lino okuba bwe tebali tribal. So saagala tukozese tribal sentiments, saagala bavubuka bookya enguudo ezo tuzizimbidde omusolo gwaffe. Oluguudo tulina kye tukoze bw'okwata ensululu n'osima oluguudo olwo Mwami Museveni agende kakati abapoliisi bemukuba avudde mu benzi okuba akakazi kafuna emitwalo 3 kakazi katulako kali ku mulimu kanoonya kyakulya lwaki togenda n'olumba ababbi abatuula eri mu nankani. Naye ate emirundi egisinga batugamba nti abantu abo nabo oluusi bakozesa amaanyi agasusse. Ate bakozesa amaanyi agasusse naye njagala tukole ekintu kimu fe abasinga okufiirwa mu violence. Nze saagala kulaba muvubuka afa era we nalabye abantu nga bafa neŋŋamba tetwagala kuba ba politicians tuli bakulembeze. Tuli bakulembeze omukulembeze amanyi waayambukira. Bobi Wine olowooza we baamukwata mu Arua yali tasobola kugamba abantu beekalakaase batta abantu. Bobi Wine we baamukutte yabadde ayogera bigambo ki? Yabagambye we are non-violent. Ekyo kye kimutunda. You see, olutalo lwe tulwana twagala tulage ensi abatufuga kiki ekituufu kye bali. Bring out the beast in the people who are ruling this country. Beast kibajjeeyo ekyo kye bali ensi erabe. Gw'olowooza ensi teraba. Omufather yali kyotera n'avuma gavumenti eno n'avuma ne first lady. Omufather watuukira ovuma first lady n'agamba nti nedda mukyala wo wamujja wano n'omutwala byamufaza si byange. Mukyala wo wamujja wano n'omutwala eri ne babba sente kalamujeeza gwayo n'omuzeno a priest n'akaseete abafaza tekabatuukako bano abali waggulu we bagenda mu state house. Tubadde mu covid nga baleligious leader abamu bali ku peroolo. Mondo kyekimukwasa kuwagirani naye nga Mondo ate yali waabwe nga tambula nnyo ne tumukunda but because he has changed well teyakyuse naye mbu ekyamukwasiza kwaniriza Bobi Wine katuuti era kye bagamba kwe BS anti yali akolagana naye yali ayogera naye ate ye Mondo kyatamanyi kati okolagana n'omuntu kikukwasa anti Mondo ye kyatamanyi nti nze sisobola kuyingira enaalimu kubanga nfa lwaki one ntegeera nti gurupu eri tekola tenjagala goza mwena ali temuli mu banjagala mwebali goza sina benjogera nabo era mwebali abaga nti byoyogedde bituufu byogerere ddala bakwepankireko balabe ekitegeeza ensonga ze zimu ezo ze zikubya amayinja amayinja mufere Manja mfere yatunda emmotoka ye kaadi ze babawa ziri mu ministry ya works tugenda na kaadi era kyovula abaga president yapadde emmotoka mubuze kaadi ye emmotoka ebeera manyago kakati bayinja yakolezo byagenda n'agitunda emmotoka ye
ogenda otuuka mu State House nga babuuza kaadi ziriwo no bebe kulu yayina ayina kaadi ezimu okuba naye namulabye nga avaayo kola ki ate naye yakola nnyo hamaye yafa nnyo mu kalulu ka 2016 president kwe kumuwa ssente kati bano bafuulu figa kaadi tebaziina kaadi ze balina za mamotoka gaabwe wookoma okwagira president Museveni ogipakinga ku police station eddako ng'otambula eza gavumenti tebazigabye ziyimirire kati buli omu atambulira mu yiye kati gwe obadde avuma abantu ng'olowooza nti onoonyayo mafuta na mmotoka it is a parking. But who has caused the parking of government vehicles? They are the people. Bane tumalirize. Nga tumaliriza bubaka kiboolekera abantu bannopo balina amaanyi babatya nnyo okusinga bye bakola ki naye temukola ffujjo. Mwami Museveni ayagala atugyemu kiri tutandike naffe okukola ki effujjo kuba ye kyamanyi kituufu kuva dda. Mwami Museveni we yeesimbawo entale baamukuba akalulu ng'akyali mu ssomero tawangulangako kalulu kali free and fair mukoddomi we kuteesa n'amwesimbako era n'akamukuba embalala so ebya demokulasiya bino tuwezezza emyaka katugenda mu 10 nga tuli multi-party democracy but do we have the democratic credentials? America ogiraba Trump yabadde alemeddeko institutions zigamba ojagenda goza talina sente zibribing abalamuzi beeyo but institutions. So we have a responsibility as a country to go back and build our institutions. We have a right to identify with the leaders that we love. Mr. Museveni will not tell us COVID. Ensendera zironze the custodians of democracy of America balonda Bobi Wine jayisenga sinalaba yo figures ziri alarming so kakati wano mu kikube wali million billion z'abantu wali wasinga ekitugumu wali sparsely populated yo COVID kakati NRM nayo yayingira endagano twaye bebe kulunga kuba lukungana kati there is a consensus an agreement between COVID and NRM that genda okwate bali Bobi Wine for tukwata constitution etugamba we tuba tuli emergency tetuli mu emergency there is no emergency in fact bwe tuli ya polio engeri jattamu ne jawona mu taleeta alarming figures one. By the way katono nnyo nga tumaliriza still tulabye emirundi mingi nga NRM bwebe kubalaalezaayo ab'ebyokwerinda babawa bukuumi ate nga nabo mwattu ndaba nga amateeka ge bagamba bagamenya kuba babanga basooka abantu 7 kati saazi ntuli ku bantu 2 bw'otunuulira laaleza NRM nga bagula abantu ne balinnya ebimotoka emotoka nga 40 ye justice byabakama yadde atya ku 2 yali pressure tetwamanya nti oli tekali bagenda musibiramu justice byabakama byayita biri mu gazeti oba yali gazeti means nti etteeka kati abantu balimanyi likola kati bw'oba onyumyamu bunyumyambozi z'amalwa Bobi Wine akole kino nguyu kati bamuvunanye musango ki eri mu kooti era bagambye nti kumenya amateeka ga COVID yani ayina okugateeka mu nkola poliisi oba Bobi Wine kakati Bobi Wine kibuuzo ky'amaanyi nnyo ekyo naye nga mwebali kubaako kati bagambe NUP tibannaffe kakati ffe poliisi tweggyeko obuvunaanyizibwa obw'okuimplementinga COVID NUP mutuyambe mu bukuume iwano mu supplementary poliisi twagiwa biliyoni 20 billion twagiwa biliyoni meka mujja kunsanga ne research wange nga bagula mask osanga abasirikale 9 kabangali abo bo bali immune ku COVID kakati bannaffe akalulu kano we tuba twakayingiramu tuleme kuteekawo buli candidate tumuwe fe respecting n'abavubuka tebakola ffujjo. Mwami Museveni tusobola omutwala mu kalulu if we mobilize if we become leaders not politicians era ne bazanya abakulu ba NUP okuvayo ne ba distancing themselves ku bivubuka bino ebyakoze ffujjo abo si baffe ffe twagala bannayuganda batusupporting kuba ino struggle ya bannayuganda si ya Bobi Wine struggle ya bannayuganda si yaffe ba Mirundi ffe tuliwo kwogera nsonga waliwo ekiseera we kijja okutuuka nga tetukyayogera nga tetuli mu Uganda muno naye abantu bali tujjukira baligamba nti abantu bayimirirawo ku mazima era nebaza abaana batambula ne Bobi Wine mu abatuleetera amawulire buli wamu gy'alaga Bobi Wine alina okukola ekintu ekyo kimu buli kitundu kyagendako apulikinga ebizibu ebiri e Kampala si bye biri e Karamoja era abadde akikola bulungi nnyo that's why people have identified with him. Thank you so much. Meeting Sunday. Thank you. That was Tamale Mirundi Jr. Talking about the different things connected to the coming voting and what Bobi Wine should do. And yes, this is Rant, Juliana and Emma
still bringing you the live updates and always giving you the latest news. Thank you for subscribing, sharing, and liking. If you haven't done so, please do so as